Hi all, thank you for watching my channel. Today we are going to see most important previous year economics questions from TNPSC. So this is a last 10 years questions. So இதிலிருந்து repeated நிறைய questions நம்ம பார்க்கலாம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான எக்கனாமிக்ஸில் கேட்கப்பட்ட questions. Let's go to the first question. Low capital formation is one of the basic cause of poverty in underdeveloped countries. Who said this word? ராக்னர் நர்க்ஸ். ஸோ இது போல் ஒரு டாப்பிக்கு இல்லை இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட் லைன்ஸ் கொடுத்துட்டு இது யார் சொன்னாங்கன்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய எக்கனாமிக்ஸில் கேட்குறாங்க. ஸோ இது போல் ஒரு 10 to 20 இம்பார்ட்டண்ட் லைன்ஸ் இருக்குது, அது நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதோட ஆப்ஷன் சி, ராக்னர் நர்க்ஸ். The population growth of India has been increased from 238.5 million in 1901 to 1027 million in 2001. Option A. The 3 annual plans were implemented in India during the year. Option B, 1966 to 1969. ஃபஸ்ட்டு 5 year பிளான்ஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த 5 years பிளான்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் கோல்ஸ் இதெல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க. 5 year பிளான்ஸ் அண்ட் நித்தி ஆயோக் இது ரெண்டுத்துலேருந்து இம்பார்ட்டண்டாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் எக்கனாமிக்ஸில். விச் கண்ட்ரி வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஜிஎஸ்டி? ஃப்ரான்ஸ். ஆப்ஷன் ஏ. Which year the Organization of Islamic Cooperation was established? Option D, 1969. Education is, option A, consumption and investment. Education is consumption and investment. The Structural Adjustment Facility SAF of IBRD for its member country was introduced in the year 1985. Option A. All economic life involves planning. Who said these words? Lionel Robbins. All economic life involves planning. Who said these words? Option C, Lionel Robbins. When did Reserve Bank of India commence its operation? Option C, 1935. The Indian Telescope Industry Limited, the first public sector undertaking in the country, was incorporated in option A, 1950. Which of the following is incorrect? All statements are correct, which means GDP at market price அப்படின்னா GDP at factor cost plus net indirect cost taxes. NNP at factor cost equal to NNP at market price minus net indirect tax. GNP at market price equal to GDP at market price plus net factor income from abroad. இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா, ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே மார்க்கெட்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஃபேக்டர் காஸ்ட் வரும். அதே என்என்பி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே ஃபேக்டர்னா இங்கே மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வரும். அதே போல் ஜிடிபினா ப்ளஸ்ஸு, என்என்பினா மைனஸு. யூஸ்வலாக நம்ம என்என்பியில் என்ன பார்ப்போம்? டிப்ரிசியேஷன் பார்ப்போம். ஸோ டிப்ரிசியேஷன் மைனஸு. அதே ஜிடிபினா நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதில் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Mass poverty in developing countries is due to A, inadequate development of resource, B, low per capita income, C, heavy population pressure. All of the above. Modified National Agricultural Insurance Scheme was launched in India during the period of option A, 2010 to 2011. Who will act as the chairperson of GST Council? Option C, Union Finance Minister. In 1982, the Agricultural Refinance and Development Corporation was emerged into NABARD. இப்போது ஆர்பிஐயோட அக்ரிகல்ச்சுரல் ரிலேட்டடான எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னாலும் பீப்புள் கோ டு நபார்ட். நபார்டோட ஃபுல் ஃபார்மும் கேட்பாங்க. ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து நேஷ்னல்
பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சுரல் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட். இது போல் ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். SIDBI is Small Industries Development Bank of India. Option B. Observe the following characteristics of good tax system. Statement 1. Taxation is an instrument of economic growth. Yes. Statement 2. Taxation for ensuring economic stability. True. Both these statements are true. Option D. According to mercantilist, dash and dash were ranked second in importance. Industry and manufacture. Option C. To check inflation, central bank dash the cash reverse ratio to increase the cash reserve ratio. So to check inflation, central bank, it will increase the cash reserve ratio. அதே போல் CRR, SLR, அப்புறம் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட், ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட், ஓப்பன் மார்க்கெட், இதை பற்றி நிறைய கொஷின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக வரும். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றத படிக்கும் போதே நல்லா டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க. மேட்ச் த ஃபாலோவிங். குவான்டிடேட்டிவ் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷர் இன்டைரக்ட். குவாலிட்டேட்டிவ் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷர்னா டைரக்ட். டு கண்ட்ரோல் இன்ஃப்ளேஷன் பேங்க் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. டு கண்ட்ரோல் டிஃப்ளேஷன் பேங்க் ரேட் டிக்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. பேங்க் ரேட் வந்து இப்போ லோன்லாம் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா பீப்புள் அதிகமாக லோன் எடுக்க மாட்டாங்க, கடன் வாங்க மாட்டாங்க. அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் கம்மியாகும். அதே பேங்க் ரேட் வந்து கடனை கம்மி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் லோன் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போது இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அதிகமாகும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்ரிடே லைஃபோட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Match the following. Basic goods, cement. Capital goods, plywood. Consumer goods, cars. Intermediate goods, basic goods, cement. Capital goods, machineries. Consumer goods, cars. And intermediate goods, plywood. Option B. By whom define every branch of knowledge as its fundamental discovery. In mechanics, it is the wheel. In science, fire. In politics, the oath. Similarly, in economics, in the whole commercial side of man's social existence, money is essential invention on which all the rest is based. Option D. Crowther. In which year Nutrition Export Committee of ICMR prescribed calorie requirement for IRM and IRW? In 1968. Option C. Which is not correct statement? Gender related development index adjusts the human development index to reflect measures of inequalities between men and women. Option A. Female status in the society. அப்போது ஃபீமேல் per capita income, female life expectancy, female adult literacy are the important instruments it will measure. Planning requires a strong, competent and incorporate administration. Who says this? Option A. Arthur Lewis. 10th 5-year plan 2002 to 2007 to priority for. Option A. Reduction of poverty and population growth. The decisions to start IMF was taken at. Option B. Bretton Woods Conference. The first Human Development Report was published in 1990 by UNDP under the guidance of Muhab Halak, an eminent economist. The headquarters of UNICEF is. Option A. New York. The main problem of India's heavy population pressure is due to. Option C. High level of birth rate coupled with falling death rate. அதாவது இறப்பு விகிதம் அதிகமாகவும் இருந்து
பிறப்பு விகிதம் வந்து அதிகமாக இருந்து இறப்பு விகிதம் கம்மியாக இருக்கும்போது ஹெவி பாப்புலேஷன் இருக்கும். Which country of the following is not the member of SAARC? China. Minimum Wages Act was passed in the year 1948. Option B. Which one of the following is an indirect tax? Service tax, wealth tax, expenditure tax, income tax, all are direct tax. Wealth and income tax is direct tax. இதில் expenditure and service tax வந்து indirect tax. இதில் ரெண்டு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we pick expenditure or service tax. Which one of the following is not a problem in estimating the national income of India? Option D. Presence of large number of enterprises. Double counting is a problem. Unaccounted income is a problem. Unreliable data is a problem. Presence of large number of enterprises is not a problem. Capital formation of a country depends on savings. Option A. Match the following. Adam Smith, father of economics. J.M. Keynes, father of new economics. The Sabbath, weekly day of rest. Jubilee, year. Which one of the following was not identified under the basic minimum service program of the 9th 5-year plan? Option C. Strengthening efforts to build self-reliance. இது மட்டும்தான் கிடையாது. Availability of primary health facility, provision of drinking water, universalization of primary education all are identified in the 9th 5-year plan. The total value of output produced by the factors of production located within a country's boundary in a year is gross domestic product. Option B. Match list 1 with list 2 and select your answers using the code given below. List 1. Suyamistha, access to microcredit and promoting micro enterprises. Step, training and employment program for women. Swadhar, to provide holistic and integrated service to women. Swalamban, to provide training skills to women for self-employment. The calories requirement for IRM at moderate work during basal metabolism is 460 calories. Option D. Match the following. The Bank of Venice, 1157. Bank of England, 1694. Bank of Bengal, 1806. Bank of Amritsar, 1609. When was new industrial policy, new trade policy introduced? Option D. 1991. Match list 1 with list 2. Absolute poverty, lack of basic needs. Chronic poverty, structural poverty. Secondary poverty, inefficient housekeeping. Urban poverty, sub-employment. Match the following and select the correct answer. Egg, silver revolution. Fertilizer, grey revolution. Honey, golden revolution. Leather, brown revolution. The state government imposed tax on profession. GST is implemented on which date onwards? Option A. July 1, 2017. The new symbol of Indian rupee is blend of Devanagari Ra and Roman. Option B.
Match the year given in column A with the nationalization of sectors in column B. Column A 1969 nationalization of 14 commercial banks. 1980 nationalization of 6 commercial banks. 1949 nationalization of RBI. 1973 nationalization of wholesale wheat trade. இதுக்கு எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியலனா கூட ஆர்பிஐ நேஷனலைஸ் பண்ணது 1949. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கூட ஆப்ஷன் சியில் 3 எது வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ. ஆப்ஷன் ஏ. Match the following period total population. 1971 to 1989 68.5. 1981 to 1999 84.4. 1991 to 2001 102.9. 2001 to 2011 121.0. இப்போ இதுக்கு உங்களுக்கு சுத்தமாக ஆன்சர் தெரியல எந்த மந்த் அப்படின்னா, இப்போது நம்ம தான் ஹையஸ்ட் பாப்புலேஷனில் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆக பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ கரண்ட்டாக வி நோ 121. ஸோ அப்போது இதோட டியோட 3 மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆப்ஷன் பி. How many member countries are in ASEAN? 10 member countries. The Rural Landless Employment Guarantee Program was started in the year option D 1983. India changed over to the decimal system of coinage on April 1957. In India, national income is calculated with the help of 3 methods. What are all the 3 methods? 1. Production method. 2nd. Income method. 3rd. Expenditure method. So these are all the 3 methods. Who is the first governor of Reserve Bank of India? Option A. Sir Osborne Smith. Who wrote the book I Do What I Do? Option C. Raghuram Rajan. The first industrial policy resolution was issued on 1948. Option C. In which year the National Development Council was set up? Option B 1952. Which one of the following comes under fiscal policy? Option B public expenditure. Open market, variable cash reserve ratio, bank rate policy இதெல்லாம் வந்து மானிட்ரி பாலிசியில் வரும். ஃபிஸ்கல் பாலிசின்றது பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஐ ரிலேட்டடாக வர்றது எல்லாமே மானிட்ரி பாலிசியில் வரும். When the value of exports is more than the value of imports, then the balance of trade is said to be option A favorable balance of trade. Who are associated with the Green Revolution in India? Option D M.S. Swaminathan and C. Subramanian. As per 2011 census, the population of India is 1210 million. Option C. Find the incorrect statement from the following. Statement 1. Owing to the overpopulation, the per capita availability of water is going up. Statement 2. Due to growing population, the per capita availability of water is going down. True. அதிகமான பாப்புலேஷன் இருந்தால் வாட்டர் கம்மியாக தானே ஆகும். ஸோ இது கோயிங் அப்ன்றதே இட்ஸ் அ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். Urbanization and industrialization are the causes for deteriorating water reservoirs quality. True. Urbanization and industrialization are not the cause for deteriorating water reservoirs quality. It's a false. So statement 1 and 4 is false. Which one of the following is a primary function of money? Money is a measure of value. Option A. In the year 1998, which one of the following committee was established? Option C. Indrajit Gupta Committee.
The first planning commission in India was set up under the chairmanship of option A, Pandit Jawaharlal Nehru. As part of land reforms in India, the actual abolition of intermediaries first started in 1948. Dear all, thank you so much for watching the video. So இது வந்து பார்ட் 1. பார்ட் 2 எக்கனாமிக்ஸ் வீடியோஸ் இதே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே அப்லோட் பண்ணுறேன். பார்ட் 2வும் பார்த்துருங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.